Good, Nega. Hello, welcome to Voice of Pacific Y and hello Nega, could you please say hi to our سلام audience? سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز روز سه‌شنبه هستش و ما دور همی داریم با MC دوباره. Hello everybody, it's good to see you again and I'm always so happy to be here with Nega because I feel like she's gonna bring in so much information for the first-time home buyer, or if you never buy a home before and you don't even think about buying a home, this is amazing to learn too, right? So ما دور هم جمع میشیم من MC که برای شما توضیح بدیم. اگه دفعه اولتونه که خونه میخرین خوشحال میشیم که باهاتون صحبت کنیم و بهتون استپا رو بگیم که چه استپایی هست که برای خونه خریدن، یا اینکه اگر از کالج تموم کردین خونه تا حالا نخریدین، این چیزا رو خیلی راحت نیستش و ما میتونیم براتون خیلی راحت توضیح بدیم که مشکلاتی نداشته باشیم برای خونه خریدن. So we're going to talk about today appraisal and also inspection. So Nega is so thoughtful. She told me, MC, we need to talk about inspection and appraisal because people never buy home before. They don't know why they have to do appraisal and inspection. Yes, that's true. همیشه MC she's too nice and kind. همیشه میخواد راجع به من همیشه خیلی قشنگ صحبت میکنه و ازش ممنون هستم، متشکرم. امروز ما به علت اینکه میدونم خیلی از آدما هستن خب اومدن تو امریکا و نمیدونن چجوری خونه بخرن، چه استپایی داره که خونه خریدن چه استپایی داره، میخوایم براشون توضیح بدیم. امروز از این صحبت میخوایم بکنیم بازرسی خونه و ارزیابی خونه. بازرسی خونه رو میگن هوم اینسپکشن و ارزیابی ملک رو بهش میگن هوم اپریزل. So we're going to talk about that today. Right, thank you. So normally, let me tell you this. Why do we need to do a home inspection? If I own a home, right, and I walk inside a home, I would not know what problem the home have. Yes. Even if I just run the water is still running, and I turn on the stove, the burner is still working. Doesn't mean the home is perfect. Right. وقتی که خونه میخوایم بخریم باید حتما مطمئن بشین که چک بشه و نگاه کنن که ببینن که چجوریه. برای اینکه خونه رو بخواین این کارو بکنین یه نفر هست که بهش پول میدین و کسی که خریداره اینو انجام میده و خریدار معمولا بین 300 تا 1200 دلار بعد پول بهش بدین که بهتون بگه که چه مشکلاتی خونه ها داره. ولی حالا شما و معمولا آدرس رو که بهشون میدین بهتون قیمت رو اونا میگن. ما قیمت رو دقیقا نمیدونیم، خودتون باید بهشون بگین و اونا قیمت بدن. و این چه کاری انجام میده که تمام سقف رو چک میکنن، لوله ها رو چک میکنن، تمام خونه رو میان نگاه میکنن و ببینن چه مشکلاتی این خونه روی سقف، دیوار، موکت، الکتریسیتی، سیمای خونه یا اینکه چیزای مختلف خونه رو چک میکنن که ببینن که این مشکلی نداشته باشه و اگه مشکل داشته باشه برای شما یه ریپورتی مینویسن، توی کاغذی مینویسن که این مشکل ها هستش. I think you talk about when we do inspection, right. It will review all the hidden problems right. that with the, like my eyes, I cannot see it, but with the professional eyes, the inspector, they right. will see all the problem. Of course, they have to do some inspect. Right. Some inspection. They have to look under, look at the roof very carefully, look at the foundation, look at right. everything in order for them to find out what's going on. Right. So always sellers, buyers pays for the inspection, and it costs you between $300 to $1,200. But when you give the address to the person who's going to do this for you, they're going to give you the exact amount that you have to pay them. But this is a great thing to do. Are you talking about the appraisal? The appraisal. I see. So it's a great thing to do for the inspection. I'm talking about the inspection. They're two different things, right? Yeah. So the inspection is going to the house to find out if any problem right. with the plumbing, with right. the foundation, with the roof, anything, right. So that they can, if there's a problem, they will have the seller. Sometimes the seller have to fix it, right? Or at least the buyer know if they move into that house, how much does it cost them to fix all that problems? Right, exactly. So as soon as you find out there's
all these lists that there's something wrong with these lists that they give you, then you have to do the repair. Then it would be easier even you go back to the seller and negotiate for the amount of money you want to pay him. So I should So بهتره که وقتی که این تمام لوله کشی و سیم و همه چیزا رو میبینین که اشتباه هستش و مشکل داره، خیلی خوبه که شما برگردین به کسی که میخواین خونش رو بخرین، بگین خب این مشکلات هستش و قیمتش رو یا اینکه درست کنن یا اینکه براتون این خونه رو این مشکلات رو درست کنن و به شما تحویل بدن. برای همینه که با چشم باز شما در واقع میبینین چه مشکلاتی این خونه داره و اینو میخرین یا اینکه باز برمیگردین به فروشنده بهش میگین اینا رو درست کنین و اینجوری به من تحویل بدین. Yeah, so it's really important to understand the condition of the property that you're buying. Is it safe to live in it? It's really important that you buy a property that is safe to stay inside. واقعا دقیقاً امسی درست میگه. وقتی که میخواین خونه رو بخرین مطمئن باشین که خب سقفش نمیذاره تو سرتون یا سیماش مشکل نداره که آتش سوزی بشه، یا مطمئن باید بشین که این خونه که میخرین هم از نظر قیمتی که میدن بهتون درسته یا و از نظر سیفتی، از نظر اینکه مشکلی براتون ایجاد نمیشه. So therefore when you buy a home, right, at the moment, even sometime like people, they would ask for the inspection report before they make the decision of paying how much for the home. Like Nika take me to see the home, I like it, I say, Nika, can you please go over the inspection report with me so I know the condition of the home before we write an offer. That happen all the time, so you know what's going on with the property. وقتی که میخواین خونه رو بخرین، همونجوری که امسی میگه، بهترین کار اینه که قبل از اینکه آفر رو بنویسین شما بتونین اینسپکت کنین خونه رو، بعد آفر بنویسین. It's usually they do it after offer though, right? Because they don't have time. It depends really. If sometime the seller already had the report, right, and they provided, like on the listing they said we have the report, if you need it we send it to you, right. That's how it happened. But right. For some cases they don't have the report. Right, they don't have the report. In that case the seller doesn't want to pay for it, right. So at the buyer you offer and you are in contract, right, and now you order the report, right, for yourself to right, see if the house is good or not. بیشتر اوقات خونه‌ای که لاکچری باشن اینا همیشه ریپورت رو دارن برای شما، برای هوم اینسپکشن و بازرسی خونه رو دارن و اونو میذارن که وقتی میخواین آفر بدین کار خودشون و شما راحت بشه. ولی خیلی هم ندارن که شما میتونین اینو اوردر بدین و مطمئن شین که هم از نظر سیفتی شما سیف هستین، هم موقعی که میخواین بخرین آفر درست رو مینویسین. Yeah. So it's again if the seller is willing to do the inspection before the listing, then he can sell the house faster. Faster, exactly. Yeah. And of course he pay for it, yeah, and he sell faster. And you know when you sell a house faster, you make more money. I mean, in terms of the seller, because the longer he gives the home, right, the more money you have to pay for the mortgage for the right, home. So because most people nowadays they have a mortgage, right? So when they have the mortgage, they just want to sell the home ASAP. Right. Because exactly, if they keep it, they have to keep paying mortgage. So they just rather pay inspection report and sell the property fast. Yeah. Some people they don't care. Then they don't care selling it fast, and they don't pay for inspection report, and they sell it longer. Right. So بستگی همون به فروشنده و خریدار داره، ولی حتما اگه خریدار خونه هستین حتما این کار رو انجام بدین که براتون مشکلی نشه. So should we talk about the appraisal? Appraisal now? Yeah. So for appraisal, the reason who make you do the appraisal? The lender, right, not the seller, not me, not Nega. The lender, because when you borrow money from the lender, normally people only have 20% down payment, right? Or for first-time home buyer, you only need to put down 3% down payment or 5% down payment. So listen, if you only put down 5%, lender have to come up with 95%. If you buy $1 million home, you only need to have 50,000, right, but lender need to lend you 950,000. So lender, they do want to know what is the value of the home, right? Should they let you borrow 950 or less, depend on the value of the home. Right. حالا راجع به این میخوایم صحبت کنیم که هوم اپریزر چی هستش. معمولاً وقتی که میخواین پول قرض کنین از بانک، بانک میاد به شما میگه که من یعنی
بایر باید برای این کسی که خونه رو میخواد بخره برای این پول بده که بانک یکی رو میفرسته که این خونه‌ای که شما انتخاب کردین که بخرین رو ارزیابی کنه، ببینه که این خونه واقعا این قیمتی که شما میخواین بخرین میارزه یا نه. حالا چه چیزای خوبی داره؟ این خوبی برای شما اینه که واقعا اگه خب قیمتش نیارزه میتونین برگردین به کسی که خونه‌شو میخواد بفروشه، دوباره بهش بگین چی این قیمت خونه قیمتی نیست که ارزش داشته باشه، میتونین باهاش دوباره صحبت کنین که قیمت خونه رو پایین تر بخرید. و اون کسی هم که بانک شما معمولا 3% میدین برای دام پیمنت یا 5% بستگی دام پیمنت چقدر میخوایم بدین، بقیه‌شو اون کسی که ازش قرض میخوایم بکنین میخواد مطمئن بشه که این پولی که به شما میده برگشت داره براش و درست اینوست کرده. برای همینه که واقعا باید کار ارزیابی ملک هم حتما انجام شه و بازم خریدار این پولو میده. اونم بستگی داره که به اندازه خونه و چقدر قیمت خونه هستش، بین 1000 تا بستگی 1500 اونا خودتون به شما میگن، وقتی آدرس رو بدین بهتون میگن که قیمتش چقدر میشه. And if, for example, if you purchase the property for $1 million, Right. and then when you do appraisal, the value come out 900,000. What happened? If you say I have 10% down payment, and then they say okay, but your home value is 900. So 10% of 900 is 90,000. What about the 100,000 difference? You have to bring in a down payment as well. So instead, if your home value is $1 million and you purchase it at $1 million, your 10% is 100,000. But if your home value is only $900 while you buy it $1 million, you have to bring in 190,000 for down payment. So basically the bank, when the appraisal come up with a number, if they're short, The client will bring in. yeah, they have to pay out of pocket. Is that correct? So like again, if it's $1 million home, Right. purchase $1 million, 10% is 100. Right. But now it's $1 million purchase price, but 900,000 Right. value. So 10% of 900 is only 90,000. Right. But there is 100,000 difference. So 90%, 10% of 900 is 90,000 plus the different 100,000. That means the borrower bring in 190,000. Right. That's all. So basically اگه که بخوایم صحبت کنیم راجع به این مسئله، ببینید خونه $1,000,000 میخرین، فکر کنین 1% رو میذارین و اون خونه $900,000 بگین اپریز کرده این اپریزر. اگر شورت باشین اون قیمتی که تا اون قدر بهتون لون میدن. اگر قیمتش کمتر اپریز شده شما باید از جیبتون بذارین. بهتره که معمولا اگر که خونه ها خیلی هات نباشه و اینا نخرین این خونه رو، برین جای دیگه بگیرین. ولی اگه واقعا خونه رو خیلی دوست دارین بعد خودتون بقیه اون چیزی که اپریزا قیمت خونه رو پایین تر گفته بعد از جیبتون بدین. So it's really important to understand your to do the appraisal report. Lender, they do care about it. So that's why you have to do appraisal and inspection. If you have any more question regarding to appraisal and inspection, please contact NECA. NECA, can you give the phone number? شماره من هست 408 981 9441. اگه سوالی راجع به بازرسی خونه، ارزیابی ملک، اینسپکشن یا راجع به اپریزال دارین به من و MC میتونین تماس بگیرین. And what is your phone number for the loan? My phone number is 408-393-2068. 408-393-2068. About just before we go, about the appraisal fee, most of the time the buyer is paying it, but sometimes when you do loan with Pacific Y, sometimes we have promotion. We pay for your appraisal. You don't have to pay for it. It depends on when we have that promotion, but it's happened sometimes. وقتی که با ما لونتون رو بگیرین بعضی اوقات ما میتونیم بهتون کمک کنیم و اون کمک ما اینه که برای اپریزر یا اینسپکشن رو بهتون براتون یه گیفتیه، هدیه‌ایه برای شما اگه اینکه لونتون رو با MC انجام بدین. بازم ممنون از اینکه ما رو نگاه میکنین، متشکریم از اینکه ما رو فالو میکنین. Let's make an offer today. Yeah. If someone who call NECA or myself and want to ask NECA to help you to buy your first home and do loan with us, so you buy a home with NECA and do loan with us, we pay appraisal for you. How about that? That's great actually. That's great, That's so nice. It's gonna cost them $2,000 between
$1,000, right, or more? I don't know. It's depend on the home Right, value because of too. the It address. can be $650 to $1,200. Right. So for appraisal report, if you do a loan with us and you buy a home with NEGA, you don't have to pay for appraisal report. There Just you call go. NEGA. There you go. So وقتی که اگه با ما هم با من خونه بخرین و با MC هم لون رو بگیرین، MC یه هدیه به شما میده که این هدیه هم هست. اپرایزر رو پولش رو ازتون نمیگیره و ما آفر میکنیم که اینو بهتون بدیم free of charge، در واقع برای شما هدیه برای شماست. Awesome. ممنون بازم از اینکه ما رو نگاه کردین. Thank you. Thank you so NEGA. much MC. Thank you so much. Bye. I'll see you again next time. Bye bye.